had the second Dahlia for you tomorrow. You're a lady, right? You're a lady, right? Yeah. We had the second Dahlia for you tomorrow for her. Oh, Molly. I didn't bring my hearing aid. Somewhere we have a device for the sound system. I don't know where. It's like the soup or the pizza from Shabbat. Quite likely. Sometimes people don't ask me, they just guess. That's good.
shalt not covet thy rabbi's music stands. So thou shalt not covet thy synagogue's music stands. Yeah. The kids are being weird. Emmanuel and Elise are being weird back there. Well, I'm ready whenever you are. What is it? Oh, no, I'm not. It's JK. Okay. All right. Well, Shabbat Shalom. Good evening. Welcome, everyone. Good to see a nice crowd for Friday evening. And we'll go ahead and welcome in Shabbat with Shalom Aleichem, which is the third entry on page 5 of our Siddur Lev Shalom. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Melech Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Barachem L'Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon. HaKadosh Baruch Hu, Baruch Hu L'Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Melech Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Selam L'Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Melech Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. We're going to turn it to Lechuna Ranana, which we open on page 11. Following the opening, we continue individually to the Karet on page 12. We'll start on 11. Niranena l'Adonai, nariya l'tzor yisheinu, nekad l'fanav v'todah, bizmiro nariya lo, nekad l'fanav v'todah, bizmiro nariya lo, Yel gadol Adonai, Melech gadol al kol Elohim, Asher yadam bekirei haaretz,
40 שנה קוד בדור ומורם תוילי ואפים והן לא ידעו זרחי אשר נשבעתי באפי אם יבואו למנוחתי. Continue individually on page 13 on to page 14. ישמחו השמיים, השמיים, ישמחו השמיים, השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. ישמחו השמיים, השמיים, ישמחו השמיים, השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. ירם הים, ירם הים, ירם הים, ירם הים, ירם הים, ירם הים. ישמחו השמיים, השמיים, ישמחו השמיים, השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. יעלו שרי בכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער, לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ואמין באמונתו. Leviticus 2, please rise as we turn to Mizmor LeDavid, page 21. מזמור לדוד, אהבו אדוני בני אלים, אהבו אדוני כבוד ועוז, אהבו אדוני כבוד שמו, ישחררו אדוני בהדרת קודש, קול אדוני על המים, אל הכבוד ירים, אדוני מים רבים, קול אדוני בכוח, קול אדוני בהדר, קול אדוני שובר ארזים, אשבר אדוני את ארצי הלבנון, וירקידם כמו רגל לבנון וציריון, כמו בין רעמים. קול אדוני עוזר הקודש, קול אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, קול אדוני יכול אלי עלות, ויחסו יערות, ובהיכלו כולו מרכבות, כולו מרכבות. אדוני למעלה ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Be seated as we turn it to Lecha Dodi, which will open with first three stanzas on page 23 and then jump to the concluding two on page 25. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד,
בשם ותפארת לתהילה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תפילה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, מקדש מלך עיר מלוכה, קומיצי מתוך חברה, רב לשבת בעמק הבכה, והוא יחמול עליכם לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. Page 25. ימינו שמאל תפרוצי, ואת אדוני תעריצי, אל ידיש בן פרצי, ונשמחה ונגילה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, בואי בשלום עטרת בלם, גם בשמחה וצולה, תוך אמוני עם סגולה, בואי חלה, בואי חלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. Be seated as we turn to a psalm for Shabbat, which begins on page 27. We'll open there and continue individually to the carrot on page 28. Start on 27. מתמשך ביום השבת, צדיקת אמר יפרח, כארז בלבנון ישגשג תורים, בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינון בסבב, דשאים מרעניים יהיו להגיד, כי אשר אדוני צורי ולא We'll turn as we pause between our Kabbalat Shabbat, our welcoming in of Shabbat, and our Ma'ariv services for a moment of memory. So we'll turn to page 30 for the Mourner's Kaddish, Kaddish Yatom. I invite all who are in mourning or observing a yard site, or any for whom it's your custom to do so, to rise. Page 30. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah. Me'alma divrach hirutei ve'amlich malchutei b'chayechon uvyomechon uv'chayei dechol beit Yisrael ba'agala uv'izman kari ve'imru amen. Yehe shmei Rabbah mevarach le'olam u'mei amaya.
Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemed kudusha berechu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata ta'amiran be'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Right, as all to please rise as we turn to Baruch Hu as we begin our Mariv service, page 39a. Baruch Hu Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Hamorach le'olam va'ed. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. You can be seated and continue individually at the paragraph at the bottom of 39a or b. Ma b'nyamu me'bin laila, mobtil b'nyamu ve'in laila, Adonai tzeva'ot shemo, el chai v'kayam, tamidi l'halinu li'olam va'ed, Baruch atah Adonai, Amari b'aravim. Turn to page 40 for Ahavat Olam. We are grateful for God's love in giving us this tradition and brings us to the Shema and its paragraphs on pages 41 and 42. We'll go page 40 through page 42. Ahavat olam beit Yisrael, amcha Torah u'mitzvot u'kim mishpatim otanu limadeta. Elokein Adonai Eloheinu v'shochmeinu v'kumeinu nasirach v'chukecha v'yismach v'yivrei toratecha u'v'mitzvotecha le'olam va'ed ki hem chayenu ve'orech yameinu ve'orech yameinu u'bahem neged yomam v'layla yomam v'layla v'avatecha al tasir mimenu le'olamim Baruch atah Adonai Ohev Amo Yisrael. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levacha v'chol nafshecha v'chol yedecha v'hayu hadvarim ha'ele asher anochi mitzvatecha hayom levatecha v'shinanta lamecha v'dibarta bam v'shitecha v'beitecha v'lechtecha v'derech v'shofecha v'bemecha וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטפחות בעיניך, וקשרתם על מזוזות ביתך, ובישעריך.
continue individually on page 43A or B, and we'll resume together on page 44. ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל הכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך האלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נורא תהילתו ספר מלכותך ראו בניך בוקר ים לפני משה זה עלינו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד נאמר כיבד אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Turn to page 45 for Hashkivenu as we pray for a shelter and a shelter of peace. Page 45. Hashkivenu Adonai Eloheinu Shalom V'hamidenu Malkeinu L'chaim. Spread the shelter of your peace over us. Guide us with wisdom, compassion, and trust. Hashkivenu Adonai Eloheinu Shalom V'hamidenu Malkeinu L'chaim. Save us for the sake of your name. Shield us from hatred, sorrow, and pain. Hashkivenu Adonai Eloheinu Shalom V'hamidenu Malkeinu L'chaim. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ושלום יצווה עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Rise, we turn to Vishamar, page 46. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש. יתגדל יתקדש שמי רבה יעמד דברה קיבוצי וימליך מלכותי וחיים חנו ויומכם וחיית בית ישראל בגלה ובזמן הריב אמרו אמן. ישמע ונברך לעולם ועולמי ים יתברך
v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitshomah v'yinaseh v'yitadar v'yit'aleh v'yit'halash mekushah v'richu leila mikol bechata v'shirata tushbechata v'nechemata tahiran v'hamar. Amen. Standing for our individual Shabbat evening Amidah, which begins on page 47 and runs through page 52. You're welcome to use the Hebrew or the English and the words of your own heart, page 47 through 52. If you are still davening, praying your individual evening Amidah, please by all means continue to do so. I'll otherwise invite us to rise once again as we turn to the Me'en Sheva, symbolic repetition of our evening's Amidah, which begins with Vayechulu at the top of page 53. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא העליון הקודש אלוהים לארץ מגן אבות בדברו מחיי ביתים במעלו האל הקדוש שאין כמוהו המניח לעמו יום שבת קודשו כי בם רצה להניח להם כי בם רצה להניח להם לפניו נעמוד בידיעה בפחד ונודה לשמור בכל יום תמיד מאוד הרחוק
Shabbat, Barech Sheni, Uminiach Bidusha, Ramidushne Oneg, Zecher L'Maseh Bereshit. Page 54. Eloheinu v'Elohei Avoteinu, Retzevinu Chateinu, Kadeshenu b'mitzvotecha, V'ten chalkeinu b'toratecha, Saleinu mituvecha, V'samcheinu b'yeshuatecha, V'etaher libeinu le'avdecha yemed, V'yanpilenu Adonai Eloheinu, B'yahva u'ratzon, Shabbat kodshecha, V'yanuchu Yisrael Mekadeshei Shemecha, Baruch atah Adonai Mekadesh Shabbat. Continue with Kaddish Shalem. On page 54, you're welcome to remain standing or be seated according to your custom. Ikado v'ikadash Hashem min rabbav, V'hani v'akirutei v'mifrochatei, V'chayachol v'mechon v'chayachol v'Yisrael, B'agalav v'son kafri v'mrabbeim. Yehi shmeira v'mevarach, Ve'alam ve'almaya yitbarach. V'barach v'yishtabach v'yitbar v'yishmor v'naseh, V'yidra v'yitalash min kudshaha. V'richu le'ila min kol bechata v'sherata, Tishbachata v'nachamata, Damiram ve'alpa v'mrabbeim. V'gabalta t'levat v'chol Yisrael, Kol ha'lohani v'yishmaya v'mrabbeim. Yehi shlama rabba min shmaya, V'chayim aleinu v'chol Yisrael v'mrabbeim. V'yaseh shalom v'mrama, V'yaseh shalom aleinu v'chol Yisrael v'imra. Amen. If you're standing, you're welcome to be seated. This week, I got to say Shehechianu 7 times. I did not buy 7 new dresses. No. 1 new pair of pants, and I forgot to say Shehechianu, so I could have said 8. But yes, Marianne's correct. That we tend not to think about it in the modern world of like that a new article of clothing used to be a big deal, like worthy of saying a blessing for thank God for getting me to this moment. But it is in our tradition that a new article of clothing you should say Shehechianu. But no, I got to say Shehechianu 7 times this week. First, because 3 women who had been held hostage for over 470 days came home. There are still almost 100 left that we wait to see home, though we have heard the next 4 names, there seems to be progress. And so whatever we might think of the deal that is getting us here, I know there are a lot of mixed feelings, thank goodness those 3 young ladies are now home with their families and more are on their way home, and God willing, we should continue to get to say Shehechianu 98 more times as we see the remainder of them come home. So that was 3. 3 times I guided one of our own through the Shehechianu in the mikvah as we welcomed her and 2 of her children into the Jewish people. So I got to say it with her 3 times. And my 7th Shehechianu this week might surprise you. I made my first snowman. I made my first snowman this week. More like an island. Well, no. So last week when it kind of snowed again a little on Saturday, Sunday, like wherever it was, and we're sitting at home. My father-in-law went out to clear the driveway. I stepped outside, and there was a bunch of nice snow on the grass. Because it was relatively fresh at that time. So I made a little snowball, and in incredible parenting, given my age, he said, you could make a snowman with that instead of throwing it. So I did. He's still sitting next to the lamppost in our front yard, and he's about this tall. I'm
into a snow gopher or a snow squirrel, but whatever. 2 little snowballs, 2 little, one on top of it. And it was kind of a reminder for me. One, you can find, like, we can say Shehechianu the first time we do something, or the first time we do something in a year, which is why we say it for each of the holidays. It's the first time in a year. There's a different bracha that could have been said as each of the hostages came home, of the blessing of seeing them alive again. But the Shehechianu one is one that we can use for huge moments like that. Moments of seeing these 3 women home, moments of welcoming these 3 into our community, and they can be the first time you do some little thing, whether ever or in a long time, that gives you a moment of joy. And so this Shabbat, I just want to invite all of us to find some reason to do something that we either have never done or haven't done in a while that might bring us a little joy. The picture of my tiny snowman, I took a picture of my tiny snowman. He is now my lock screen. As a reminder to find a way to be joyful, to be whimsical. I didn't grow up with snow, so like you guys, maybe, I don't know. I didn't get to grow up with snow, but found a little way to be creative. So it can be either tapping back into a moment of play, if anyone's free on definitely not Shabbat afternoon, on Sunday afternoon, and wants to tap into a little childhood creativity and come play with art supplies with me, come on Sunday, and if it's the first time you've done that in a long time, I'll lead you in Shehechianu. Whatever it might be, in a world where there are still, like, 98 hostages being held, in a world where a lot of us are seeing a lot of darkness around us, find something. It's my wish for us this week. Find something that gives you a little bit of a spark of joy. And if it's the first time you've done it, again, either ever or in a long time, go ahead and say Shehechianu and thank God for the life that has brought you to a moment of getting to have that little spark of joy, and then find another thing, or do that thing again, whatever it might be. Find the ways to bring a little joy into your life, even if it's just making your very first tiny little snow doll for your first time. Say Shehechianu, thank God that we are here in this moment together, meant to say, and we'll say Shabbat Shalom, and may we find those moments of joy together. I'll invite us now to rise. We'll turn to our Kiddush on page 55. Savri Chaverai, Chaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kishana b'mitzvotav v'ratzah ba'anu, v'shabbat kodesh yehava u'ratzon hichilanu, zikaron l'maaseh b'reshit, ki hu yom techila l'mikrahei kodesh, zecher l'tzion mitzrayim. Kivanu acharta, ve'otanu kidasha, mikol ha'avim, ve'shavat kodeshecha, ve'ahava u'ratzon, inchaltanu, baruch atah Adonai, mekadesh haShabbat. One man standing, let's return to Aleinu, page 56 on to 57. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, ateidu l'yotzer bereshit, shelo asanu kirei haratzot, velo samanu k'mishpachot ha'adama, shelo sam chalkeinu kahen, v'gohar aleinu kechol ha'olam. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוצר הארץ ומושב יקרו לשמיים ממעל ושכינתו זו בגובה מרומים הוא אלוהינו אלוהינו אמת מלכי
ככתוב בתורתו, וידעת היום, וידעת היום, השבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד, אין עוד. הכתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, וחיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. You can be seated. As we turn to the Mourner's Kaddish, to the Kaddish Yatom, we ask that God grant that the memories of those who've gone before us be a source of strength for us and for everyone in the house of Israel. May the souls of our departed find peace in God's sheltering care. May we all be blessed with peace, tranquility, and the fullness of life. This week, as a congregation, remember the yard sites of Nathan Torup, Barbara Heisler, Devorah Galinkin, Arlene Schachter, Arthur Ellen, Claire Matheson, Lillian Den Newman, Arthur Feig, Shirley Friedman, Catherine Bullock Newkirk, and Libby White. I invite all who are in mourning or observing a yard site, or any for whom it's your custom to do so, to rise as we turn to Kaddish Yatom, to the Mourner's Kaddish, page 58. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, be'alma divra chirutei ve'amlich malchutei, b'chayechon uvyomechon uv'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala uv'izman kari v'imru amen. Yehi shmei Rabbah mevarach le'olam omei omaya. Yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnaseh ve'yitadar ve'yitaleh ve'yitalal shemei dekudesha barichu. Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma ve'imru amen. Yehi shlama Rabbah min shemaya. V'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. The one great peace in the heavens, grant peace to us, to all Israel, and to all who mourn. Be seated. It's my pleasure this evening to call on the chair of our building committee, Zach Fish, to share some announcements with us. Got a fair amount going on, so listen up. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom extends our condolences to Richard Jaffe on the loss of his sister, Carol, from Baluti. Thank you, everyone who joined us online and in person. Thank you to Mary Ann, and Frankie for helping with the Onek tonight. Shabbat Shalom is the sponsor of the Onek. Tomorrow, the Kiddush is sponsored in celebration of officially welcoming Frankie, Ada, and Maxwell into our community. Chosen Nepals meet again after Kiddush. This Sunday, January 26th, Bagel Sunday begins at 8:30 a.m. Come by for some bagels, coffee, and juice.
Rabbi's Art Studio starts at 3 p.m. with Jewish text learning, then uses art to help bring those learnings to life. Please note that the Adrichim workshop, originally scheduled for January 26th, has been postponed. The new dates for this workshop are February 23rd, March 16th, and April 6th. On January 29th, support our religious school by going to Urban Air. 20% of the proceeds will go towards supporting the school. On February 1st, come to Classic Disney Movie Night at 7:15. Join us to watch Lady and the Tramp. Celebrate 50 years of women in Cantorate with a concert featuring cantor Barbara Ostfeld, the first woman ordained as a cantor. At 7:30 p.m. at Temple Rodef Shalom in Falls Church, Virginia. Lastly, Men Club is bringing back Jews and Brews. Join us as we discuss the Torah, led by Dr. Louis Nagel. This will be held off-site on Wednesday, February 5th at 7:30 p.m. at the home of Alan Spiegel. On Saturday, February 8th, Delegate Aaron Kaufman will speak on Jewish Disabilities Awareness Month during service and at the Kiddush. On Sunday, February 9th, 9 a.m., join Bet Shalom Men's Club for the Worldwide Wrap. This is a chance to learn or relearn the mitzvah of wrapping tefillin. Join us for a brief lesson and daily morning service, followed by a bagel brunch sponsored by the Men's Club and the Religious School. For more information about our events and programs, please check out our website at www.beth-shalom.net. After Shabbat, take a moment to follow and like Beth Shalom on Facebook and Instagram, and share with your friends and networks. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you, Zach. And we have the, one moment. Mahjong, February 2nd. And if any here in the room, especially tonight, have any other questions about the when Delegate Kaufman is coming on February 8th, he will be speaking during Jewish Disability Awareness Month. He'll be speaking both during services briefly in the sermon slot, and then be speaking a little bit during the Kiddush afterwards for kind of a longer, sort of a mini one-day scholar in residence. But if you have any questions about him or his talks, Sari, who works in his office, is here with us tonight. So if anyone has any follow-up questions, say hi to me or to Sari tonight. And we hope to see you all on February 8th for Shabbat morning services. And take care. For now, I have nothing more for tonight. So I will go ahead and let us conclude with Yigdal, page 62. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא לעינינו מציאותו, אחד ויחיד כייחודו, נעלה וגם אינסוף לאחדותו, אם לא תותגו בעין הגוף, ונערוך אליו קדושתו, פנו לנחות דבר אשר נברא, משנה ראשית לראשיתו, הינו אדון עולם בכל נוצר, יורד גדולתו ומלכותו, שפע נבואתו נתנו, אל אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם ישראל כמו שעוד, נביא ומביט את תמונתו, תורה נתנה לעמו. הנביאו נאמן ביתו, לא יכל יפעל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו, צופה ויודע סתרנו,
Abilis Atavar Mekamato, Gomelish Chesed Follow, Noten Rashara Kirishato, Ishlach Yamin Meshichenu, Lidom Hakiket Yeshua, Metim Yechael, Baruch Haso, Baruch Adonai, Shem Tehilato, Metim Yechael, Baruch Haso, Baruch Adonai, Shem Tehilato. Shabbat Shalom. Good to see everyone in the room and on the Zoom. We'll see you in the morning. Shabbat Shalom.